Hi, olá, boa tarde a todos. Nós estamos aqui, temos o prazer de continuar a programação agora à tarde. E nós temos agora a honra de ter a participação do Stephen Ramsden. Hi, Stephen, thank you very much to be with us. Ever, it is a great pleasure. Oh! Bom dia, Brasilia! Translate that. It's a great pleasure to have your participation. Ana Catarina vai apresentar o Stephen, por favor. Então, bom dia. Bom dia. Então, novamente, eu tenho o grande prazer de apresentar aqui para todo mundo o Stephen Ramsden, já um bom amigo do clube, um velho amigo do clube, que é o fundador e diretor do projeto de astronomia solar Charlie Bates, e Sunlit Earth, ou A Terra Iluminada pelo Sol. O projeto de astronomia solar, Charlie Bates, foi fundado em 2008 por Stephen Ramsden, de Atlanta, nos Estados Unidos, em memória do amigo e colega, também controlador de tráfego aéreo, veterano de guerra americano, Charlie Bates, e que se tornou o programa de divulgação de astronomia de maior alcance do mundo, que alcançou mais de 250 mil pessoas por ano, em centenas de eventos em 27 países e ainda contando, ainda segue. Então, se estiver todo mundo bem, tudo pronto, vocês podem começar já? Pode sim. Tá tudo certinho. Once again, I'm so happy to hear from you, and I'm so excited to hear what you have to share with us today. And always fun to translate, and I am ready to go and tell people what you have to say. Okay, so hello, Brasilia. Hello, International Meeting of Astronomy and Aeronautics. Thank you, Marcelo Souza, for being the hardest working man in Brazil. Actually, so freaking hardworking. Ele menciona, então, que agradece a todos, agradece aos astronomadores do Brasil e do Encontro Internacional de Astronomia e Astronáutica, e agradece ao Dr. Marcelo Souza por ser a pessoa mais trabalhadora do Brasil. We're going to talk very quickly, less than 3 minutes, about how to read the space weather forecast and what internet site to use. Nós vamos falar por mais ou menos uns 3 minutos sobre como ler a previsão de tempo espacial e que site podemos usar. And then we are going to do some real astronomy, no more talking. You will see some live sun from my driveway in Atlanta, Georgia. E depois nós vamos fazer um pouco mais de astronomia de verdade, não tanta conversa, e vamos ver o sol de verdade da minha garagem, do meu quintal em Atlanta, na Geórgia. Muy caliente. All right, so this is the website to go to get space weather. E esse é o site que a gente vai para poder ver o clima do sol. Do céu. There will be a lot of nonsense on the internet and social media when we have solar flares. Vai ter muita informação errada, muita besteira na mídia, na internet, quando a gente tem flares solares. This website, the Space Weather Prediction Center, is the source for all real data about solar storms. E esse site, o Centro de Predição de Clima Solar, é o centro principal, a fonte principal de dados reais sobre tempestades solares. So there are 3 types of solar storms. You ready? There are 3 types of solar storms: the radio blackout, solar radiation, and geomagnetic. Então, há 3 tipos de tempestades solares. Um blackout de rádio, radiação solar e geomagnética. The radio blackout and the geomagnetic storm affect the Earth 2 to 4 days after the event. O blackout de rádio e a tempestade geomagnética afeta a Terra de 2 a 4 dias depois do evento. The solar radiation storm affects the Earth 8.5 minutes after the solar flare. A tempestade de radiação solar afeta a Terra 8 minutos e meio depois da tempestade. The solar radiation storm travels at the speed of light and is caused by large solar flares. Essa tempestade de radiação solar
viaja à velocidade da luz e é causada por flares solares. The radio and geomagnetic storms travel at various speeds depending on the strength of the storm. E essas tempestades de rádio e geomagnética viajam a velocidades diferentes dependendo da intensidade da tempestade. The radio and geomagnetic storms are contained in a coronal mass ejection that leaves the sun after the solar flare. E essas tempestades estão contidas com uma ejeção de massa da coroa do Sol, massa da corona do Sol, que acontece durante essas tempestades. All three of these storms use a scale of 1 to 5 for the severity. Todas essas três tempestades usam uma escala de 1 a 5 pela sua severidade. And if it's 3 or below, you don't have to worry about anything. E se é 3 ou menos, você não tem que se preocupar com nada. If it's 4 or 5, you should start getting your tinfoil hats ready. Se for 4 ou 5, é melhor você ter os seus chapéus feitos de papel alumínio feitos. Mas isso não é uma coisa que se faz muito no Brasil, é uma coisa mais nos Estados Unidos, muito supersticiosa, de teoria de conspiração americana. I'm explaining that tinfoil hats are a common thing in American conspiracy theorists because it's not really known in Brazil. Okay. Well, this website can tell you everything you need to know so you won't be fooled by social media posts. Oh yeah, we do have that issue. Então ele menciona que esse site vai te dizer tudo que você precisa saber para você não ser enganado por informações erradas na rede social. The sun is definitely capable of producing a flare that could destroy the entire planet, for sure, although that's very unlikely. O Sol com certeza é capaz de produzir um flare que destruiria o planeta inteiro, mas isso é muito improvável. So understanding and knowing the actual source of data from the Space Weather Prediction Center is key to you not being fooled. Então, entendendo esses dados reais que vêm do centro de dados do clima espacial são essenciais para você saber para não ser enganado. And I am pasting the link to that website into the chat room now. E ele vai postar o link para esse site no grupo do chat e a gente pode compartilhar, tá? And now we're going to look at the actual sun. E agora nós vamos olhar o Sol real. I have my telescope set up in my driveway in Atlanta. E ele tem o telescópio já montado no seu quintal em Atlanta. And I'm going to share the screen of the white light image of the sun live from my house. Do you see that? It's on the other camera, not the one I'm talking into. Então, there you go. Okay. Okay. Oh, that's so cool. Go ahead. This one right now. Yeah, just talk up whatever shit you want to talk about. Whatever stuff you want to say. This is the white light sun showing the very large sunspot groups that are producing all the X-class flares this week. Ok, X-class flare? Yes. Ok, então ele menciona que essas são as manchas solares que são responsáveis pelos todos os flares de classe X que estão acontecendo essa semana, e esse é o Sol nesse momento. I am trying to get a better photo. This, Anna, you can talk whatever you want about sunspots. I just want this picture to do the talking. But anyway, these sunspots, each of them is as large as the entire planet Jupiter. Oh, wow. I mean, it's okay. I'll just I clearly don't know enough, so just okay. I think people are just excited to know that this is the sun, literally at this moment. It's pretty exciting. Então ele menciona que ele gostaria de deixar que eu posso falar qualquer coisa sobre as manchas solares, mas que ele gostaria de que as pessoas fossem mais pelas imagens do que pelas palavras. Aí eu disse, realmente eu não sei o suficiente sobre manchas solares, que eu deixo o seu conhecimento. E ele mencionou que cada uma dessas manchas é do tamanho do planeta de Júpiter. These, the darker the color, the cooler the region. So the dark areas are about 2,000 degrees Celsius, and the white areas are around 6,000 degrees Celsius.
Então ele menciona que as áreas mais escuras são as áreas mais frias. Então ele menciona que essas áreas mais escuras das manchas estão a 2.000 graus Celsius e as áreas brancas estão a 6.000 graus Celsius. And this is exactly the same sun that is over your head in Brazil right now, and we can both look at it together through the Charlie Bates solar telescopes. E esse é exatamente o Sol que está sobre a sua cabeça agora no Brasil, e essa é a imagem do Sol que nós podemos ver através dos nossos telescópios do Observatório Charlie Bates. These are very small sunspots on the left side over here that are still developing, and they are called pores. E essas são pequenas manchas solares que estão sendo formadas aqui, e elas ainda estão se formando, e elas são chamadas de poros. The wider areas, if you can see this, you should be able to see some small white areas here that are called facula, and they are also active regions. F-A-C-U-L-A-E, facula. Facula. Então ele menciona também que essas áreas mais claras ali também são áreas ativas e são chamadas de fáculas. These sunspots are absolutely gigantic. E essas manchas solares são absolutamente enormes. The distance across the entire sun, I only know miles. The distance across the entire sun is 875,000 miles. 875,000 miles. 1 mile is about like 2 kilometers? Something like that. About 1.5 million kilometers. 1.5 million. Então ele menciona que that's the diameter, right? Yes. Diameter. Ele menciona que o diâmetro do Sol em milhas, que é a unidade medida mais usada nos Estados Unidos, é 875 million, right? 875 milhões. Million miles? 875,000 miles. 875,000 miles. Yeah. And that's the diameter of a sunspot. No, that's the diameter of the entire sun. Of the entire sun. I do not have any idea of scale. Então ele menciona que... Sorry, eu tô querendo ter certeza que eu tô dizendo certo. 875 mil milhas é o diâmetro do Sol inteiro, o que dá aproximadamente 1 milhão e 400, mais ou menos. O Sol tem quase 700 mil de raio, né, de quilômetros de raio. 1.400 quilômetros de diâmetro do Sol. Isso. Nossa, é incrível não ter noção do que é esse tamanho. And you can put 109 planet Earths across the diameter of the sun. Uau. E você pode colocar 109 planetas Terra na direção do diâmetro do céu. The reason I say that is because the smallest sunspot you can see on your screen right now is the same size as our entire planet. E isso é para te mostrar que a menor mancha que você pode ver agora nessa tela, a menor mancha solar, é do tamanho do nosso planeta inteiro. So that is the white light sun. Então, esse é o Sol em luz branca. I have a really hard time understanding how the scale of this. Yeah, everyone does. Eu menciono que é muito difícil entender a escala disso. Ele diz que realmente todo mundo tem dificuldade com essa escala. Okay, now we're going to look at the sun in near infrared. Stephen, I have a question here from Deborah. She is asking if it's a real observation that you are showing. One more time. She is asking if it is a real observation now that you are showing. Yes, it's live from my driveway. Yes. Yeah. Just for you. I will not do this for anyone else. Just for my Brazilian friends. Thank you very much. Ele menciona que ele só faria, que é feito agora do seu quintal, e que ele não faria isso para mais ninguém, só para seus amigos do Brasil. Okay, so now I'm sharing my other screen that shows the sun in hydrogen alpha. Can you see that? E agora eu estou compartilhando a outra tela que mostra o Sol em hidrogênio alfa. Okay, it's orange. Do you see that? Yeah, we do. Okay. Now, this is the color version, but the light flashes and stuff are very distracting. So I'm going to turn it back to the black and white version. E essa é a versão em cor, mas ele preferiu mostrar a versão em preto e branco. All right. So we will zoom in on the sunspot areas again in hydrogen alpha, which is what this wavelength is called.
E nós vamos de novo nos aproximar do Sol em hidrogênio alfa, que é o tamanho dessa, que é o nome dessa amplitude de onda. And as you can see, the sunspot areas are still visible, but they do not look the same as they look in visible light. Você pode ver que essas regiões das manchas solares, na verdade, estão estão na mesma região, estão iguais, mas elas não têm a mesma aparência que elas têm na luz visível. What we are seeing in this image is 30,000 kilometers above what we saw in the last image. So this is the sun's chromosphere. Então o que nós estamos vendo aqui é uma imagem feita a 30 quilômetros acima do que foi feito na imagem anterior. Então nós estamos vendo a cromosfera solar. Right. And this would be very red through the telescope, and you could see this through the telescope I gave to Marcelo last time I was there. E isso é feito através do telescópio que é possível ver com o mesmo telescópio que ele deixou com o Marcelo a última vez que ele veio no Brasil. Now I will turn up the exposure so you can see the prominences on the side of the sun. E agora eu vou aumentar a exposição para você poder ver as proeminências que estão no exterior, na periferia do Sol. These are clouds of hydrogen plasma that are expanding off of the surface of the sun. E essas são são nuvens de plasma de hidrogênio que são visíveis, expelidas pela atmosfera do Sol. Look at how bright and strong this one is on the bottom right. The wider it is, the hotter the temperature. The wider. The brighter. Yeah. Ele menciona que quanto mais amplas, mais largas elas são, maior a sua temperatura. Ele menciona como é brilhante essa que está aqui na parte inferior direita. Anna, can you see my mouse pointer when I move it? Yes. Okay, this right here is a detached prominence that's just floating out in space on its own. E essa aqui é uma proeminência que se soltou do Sol, que agora está só flutuando no espaço, sozinha. And we can see very faint prominences all over the edge of the sun. E nós podemos ver essas proeminências todas ao redor do Sol. As proeminências todas ao redor do Sol, sim. And this is also live from my driveway because my wife is yelling at me right now. Ele menciona que a esposa está falando com ele agora. So I'm going to leave this view for just a couple of seconds, and I'll let Marcelo talk about it. And I'm going to change one of the telescopes to a different wavelength. So everybody just hang on, okay? Fun, ok. Ele menciona que vai deixar essa imagem um pouquinho agora, que ele vai mudar um dos telescópios para uma outra amplitude de onda. Marcelo, talvez nesse tempo você possa responder a pergunta da Débora? Você pode perguntar ao Stephen, ele vai responder. Deixa ele responder. Okay, you can probably still hear me, but I can hear you. Perfect. Spot on. Okay. Focused? Yeah. Okay. Anna, are you there? Yes, I can hear you. Okay, sorry about that. So I'm going to stop this share. Was Marcelo very interesting when he talked about it? Oh, he always is. Yes. Okay, so now I'm going to share the other screen. I'm here. What I did, you can tell them, what I did is I just removed the filter from my telescope and I put a different filter on, which now will show the sun in ultraviolet. Wow. Então, o que ele fez foi trocar o filtro
né, do telescópio, e que agora ele vai trocou o telescópio e agora vai mostrar o Sol em ultravioleta. In just a moment. Um momento. It is my favorite wavelength. It's absolutely beautiful. And if I ever come again to Brazil, I will bring you an ultraviolet telescope. I promise. Wow. I hope you come soon. Me too. Okay. So. Então ele fala que a amplitude preferida dele, que é absolutamente linda, e que se ele voltar para o Brasil, ele vai trazer um telescópio de ultravioleta. Aí eu falei, não se não, quando, questão de tempo, e o Marcelo falou, espero que você volte logo. Okay, so can you see the calcium K sun now? Oh, yes. This is a little bit higher up in the chromosphere of the sun, and you see very similar sunspot groups to what you saw in the white light. Então, esse aqui podemos ver uma região um pouco mais alta na atmosfera do Sol, e temos umas manchas, um grupo de manchas um pouco mais claro que você via com a luz branca. And this is my favorite thing to do with this telescope is to turn on the color. E a minha coisa preferida a fazer com esse telescópio é acender a luz das cores. Okay, so this purple is actually what it looks like in the telescope. It's absolutely beautiful. Ele menciona que esse roxo é exatamente o que você vê diretamente com o telescópio, que é absolutamente lindo. Now I'm going to try to zoom in on the sunspots. E agora ele vai tentar aproximar nas manchas solares. If I can. This is all live, so it's not as smooth as Scott Roberts, but I try. E tudo está ao vivo, então não é tão perfeita, tão suave como você viu com o Scott Roberts, mas ele tenta. That Scott Roberts is quite a handsome guy, isn't he? Ele é um homem muito, não é? Okay, so you should be seeing a very close view now of the active regions in the light of ultraviolet. Yeah, it's awesome. Pode ver uma imagem agora muito mais próxima no ultravioleta. Okay, so this region on the right is what produced an X-class flare 2 days ago. E essa imagem um pouco à direita é a que mostrou o que causou um flare de classe X há alguns dias atrás. And these white, this will be complicated, Anna. These white lines going through the sunspots are actually plasma arcs that are going over the sunspots and coming back down. Oh, cool. Então ele menciona que essas linhas que você vê passando pelas manchas solares, na verdade, são arcos de plasma que estão passando acima da mancha solar e estão caindo de volta ao Sol. They're called light bridges. E elas são chamadas de pontes de luz. I'm going to turn the color off so you can see it more clearly. E ele vai desligar a cor para a gente poder ver um pouco mais claramente. Yeah, so to me, this is the most beautiful view of the sun. It's my favorite. Eu falo que para ele essa é a cena mais bonita do Sol e para ele é a preferida. And these are clouds, Atlanta clouds coming over. Isso, agora são as nuvens de Atlanta que estão passando na frente do Sol. Our clouds are not as beautiful as the Brazilian clouds. E que as nuvens de lá não são tão bonitas quanto as nuvens do Brasil. Oh, that's beautiful. It will be done in just a moment, though. So the clouds will go away in just a moment. Oh, wow. Like the clouds in front of the sun, but you can still see the sun. It's really beautiful. Okay, so I'm back on my main one, just talking about the sun. So this is an awesome science to get into, as you all already know, and I'm really happy I can share it with you from Atlanta. Essa é uma ciência muito interessante de se envolver e eu fico feliz de poder compartilhar com vocês de Atlanta. And I want to leave my presentation a little bit early so you can get ready for Mike Simmons after your coffee break. And please drink a latte on me and enjoy Marcela's presentation. And thank you so much for having me on. E ele gostaria de terminar a apresentar um pouco mais cedo para que todos podemos relaxar e tomar um café antes da próxima apresentação, Mike Simmons, e que ele pede para todo mundo tomar um café com leite por ele e que aproveitem a apresentação do Marcelo e agradece a todos por tê-lo aqui.
Stephen, we have Sir. two messages here for you. First one is a question from Deborah. That is, does the chromosphere exist around of our sun and not just as a ring? The chromosphere is the same thing as our upper atmosphere on the Earth. So it is around the entire sun, and it's the outer layers of the sun's atmosphere before the corona. Então ele menciona que a cromosfera é como se fosse só a nossa atmosfera na Terra, a nossa atmosfera mais superior da Terra. Então ela envolve o Sol inteiro e está logo antes da corona. I have a message from Monique. Monique sent a message to you. Hey, Monique. I remember Monique. Yeah, she said that it's amazing. Thank you so much, Stephen. Thank you. I'm really happy to be here, and I hope we can do it in person next year. Yeah, we have many messages here. Thank you very much, Stephen. It's a great pleasure to have you here. Ben, I would like to ask you if you can. I will ask you, Ana, here, em português. Ana, você pode ver se ele pode deixar uma mensagem para as futuras gerações, né? Sim. So Marcelo is usually to close the talk. Would like to know if you have any messages that you'd like to leave for the next generations, and like what we'd like to say for the younglings, the future, Yes. the upcoming Caios of the Astronomy Club. Yes, I do. You've seen what's happened in your country and my country due to extremism in politics in the last 5 years. Então menciona que nós todos podemos ver o que aconteceu no país dele e no nosso país, no Brasil, de acordo com o extremismo e política nos últimos anos. Do not get involved with that, and don't worry, because these old people will be dead soon and you will be in charge. Translated just like that. Ok. Ele menciona que não se preocupe com isso, e que não se envolva com isso, não se preocupe, que essas pessoas já estão velhas e vão morrer daqui a pouco, e daqui a pouco somos nós que estamos no poder. It will be up to you to fix what we've messed up, and I'm sorry for what we did, but not all of us are crazy. E que vai ser a nossa responsabilidade de consertar o que eles fizeram, que as gerações anteriores fizeram, e que ele diz que sente muito pelo que a geração dele causou, mas que não todos deles são loucos, não todos nós somos loucos. More math, less politics. Mais matemática e menos política. Bye-bye. I'm clapping for all the audience here, Stephen. Thank you. Thank It's you. a great pleasure to have a participation here. That's awesome. See you soon. Bye. Bye.